Here we go, here we go, here we go. He's here, he's here, he's here. I can see the back of... I can see his back. I can see. Shh. The only one who can tell that to Makima. 俺の質問に答えろ。仲間が死んでどう思った？別に死んだと思った。敵に復讐したいか？復讐とか暗くて嫌いだね。わしも。お前たちは人と悪魔どっちの味方だ？ I really like Denji's answers are very reflective of who he is at the moment in the story. お前たち You get 100 points. He actually did say though, 100点。みたいのはめったにいない。素晴らしい。大好きだ。怖い。マキマ、お前は帰れ。I'm trying to hold myself back. I'm not gonna say much, but I'm loving every single thing about Kishibe right now. Ah! 俺は得意科でデビルハンターをやってる。先生と呼ばれると気持ちよくなれる。Man, I wish I was Power and Denji here. 好きなのは酒と女と悪魔を殺すことだ。Oh, wait for it. Ooh, I did not expect that sound. No, I will not retract my statement from earlier. I still mean it. I do think this moment, I don't know, it always felt more comedic to me in the manga. Mm-hmm. 血を飲めば復活するとこだな。ちくしょう。何しやがる、てめえ。マキマにお前たちを鍛えてくれと頼まれた。お前の心臓がなぜか知らんが、銃の悪魔に狙われている。なのにお前が簡単にやられる雑魚だから困ってんだろうな。なんでさっきわしらを締めた？俺は人間を鍛えたことはあるが、お前たちみたいな悪魔は一度もない。酔った俺はどうしようかと考えた。そしてアルコールにやられた脳でついにひらめいた。俺は最強のデビルハンターだ。最強の俺を倒せる悪魔は最強なわけだから、お前たちが俺を倒せるようになる。Tsuda Kenjiro really has Kishibe's voice on point. こいつ頭が終わっておる。もうじゃあ再開だ。酔ったじじいでも殺しちまったら逮捕だぜ。デンジ。Oh, oh, oh. Oh! Yes! They conveyed the speed as I wanted to. Oh, and one more for good measure. Huh. They didn't actually show Power getting her throat slit. I don't know if I would call that censorship. We're just seeing the aftermath of it. It is weird that then you said, yeah, we'll get arrested if we actually kill him. And they actually went with killing intent. Yeah, let's go. It is true. Oh my. That's so much more blood than in the panel.